Thank you very much. As Francis Wakuku, I'm here to talk with all the 47 county governors. I'm here to talk to all 47 county MCAs. I'm here also to talk to all 47 county women led. I have seen you blessing people with chickens, and I have decided to come together with you and we see how we can help our people. Sometimes you give them birds, and because of mistreatment of the birds, they find the birds are dying and without getting good returns. With me here as Francis Wakuku, I have decided to come with a passionate cage. This cage will be able to accommodate 9 birds, and soon we are planning to have a same cage with the same accessory, accommodating 6 birds. So this cage, it just need to fit in a space of 4 by 5, whereby our client will be able to be using 1 bag of feed for more than 1 month and a half. That means that person can be able to be collecting 9 eggs a day. Ukifanya hesabu kama huyo mtu anauza mayai boil ama anauza kwa duka, huyo mtu amejiajiri pole pole. And that's why as Francis Wakuku, I have decided to come with this one. I value my disability because my disability is physical disability, and my mentor is very clean and very ready to help our society. So if you are there, an MCA, an MP, a governor from any county, and you want to start this initiative to support your people and also to guide, you know, like in a case of governors, today we have ECD, whereby ECD every day wanahitaji mayai, na hizi mayai ili waweze kupata mayai ambayo iko nutrients, iko na yellow yolk, iko kubwa, wanahitaji kuwa na keji kama hii. Mtu kama Assumpta Cake House, pale kwa balcony, per day anatumia mayai ya kutengeneza keki, na wengine ambao wanatengeneza mayai wanatumia cage, wanataka mayai. Baada ya kununua mayai, wacha watumie out from the source, because this one can be able to stay in a balcony. Mambo na kunuka, hakuna uchafu inaanguka hapa chini, unatandika tu karatasi, unajichukulia manyua. So this is an initiative from Francis Wakuku, and as Francis Wakuku, I'm ready to guide you and also to give you guidance. Akina Munajomo, nilisikia mnataka na Laikipia West Kiti, kuja uchukue cage kama hii. We organize, we sit down, and how we can empower our people. So as Francis Wakuku, I'm ready to join you so that we can be able to grow together and we start this one. So hapana kupatia mtu samaki, patia mtu kitu ya kutega samaki, na kitu ya kutega samaki ni kama hii, because ukichukua hii mayai, kama ni women ambao women lep amepatia wanawake kwa group ambao tunawapenda sana, watakuwa wanaokota hiyo mayai, nayo hiyo mayai yote inachukuliwa inapelekwa kwa ECD, wanalipo, wanapata pesa. So kama ni wamama 10 wako na hizi cages, ni kumaanisha per day kwa hiyo shamba ama kwa hiyo nyumbani wanaweza kuwa wanaokota mayai almost 100 per day, na umecreate employment. So if you are there, you want to start ka project kama haka, tuko na cages kutoka all the way 9 birds, 12 birds, 32 birds, 24 birds, 64 birds, 128 birds, all the way to 10,000 birds. So if you are there, you're interested to start this venture, or maybe you want to learn more of what we do, feel free to call my number 0717108735 or 0702875358. And also for those people working in abroad, maybe mzazi wako ungetaka kumsupport, wengine anahitaji protein all through, mpatie kitu kama hii, itakumsaidia na pia yeye atakubariki. Kama wewe uko hapo ungetaka kusaidia maybe children's home ambazo wako hapo, unafikiria venye unaweza patia children's home kitu, wapatie kitu kama it is not that expensive, it just 50,000. 50,000 unaweza kuwa umeketa na umewasaidia na wameanza kukula mayai. So thank you very much as Francis Wakuku. I'll keep on uploading and posting new things that we are doing. That means we are thinking of you people. And for those people ambao wanatumia jina yangu kukoni watu, washidwe because as Francis Wakuku, we are always here for transparency. Listen, hii nayo ya leo, hii tumeenda kupeana as a way of starting in everything that I do. Huwa naanza na baraka because this is my new initiative. Hii napatia msichana ambaye mama anaitwa Rizmboru Facebook. Mtoto wake alikufa juu ya alikuwa na cerebral palsy, na leo hii nimesema apelekewe kwao pale Mzee Wanyama Nakuru.
So thank you very much. Nawapenda kama Francis Wakuku, and remember, as I always tell you, disability is not inability, and whatever any other person can do on my side as Francis Wakuku, I can do it better. My numbers are here: 0717-108-735 or 0702-875-358. For those who might ask, tutampata wapi? TikTok Francis Wakuku, Facebook Francis Mwirore Jerry ambayo iko verified with a blue tick, and YouTube Francis Wakuku. Remember, as I always tell you, disability is not inability, and whatever any other person can do on my side, I can do it better. Ukiona hii post, tag your MP, tag your governor, tag your MCA, tag your women rep, and ukiweza tag even president, tuweze kuona vile tutaweza kusaidia watu wetu wa grow from one point to another. Thank you, God bless you. Na wapenda sana kama Francis Wakuku, and I'll keep posting something educative for you people. Thank you, God bless you all.